J'aime la Massa parce qu'il y a la plage là-bas, tu peux prendre le vent. Si tu es trop stressé, tu peux partir là-bas, tu prends le vent, tu vois, pour libérer la tête. Ça me rappelle mon pays, tu vois. Et je m'appelle Coulibaly Lassina. Je viens d'Afrique de l'Ouest, Guinée-Conakry. Mon âge, 92, je suis né en 1992. Depuis que je suis tout petit, mon rêve c'est de venir gagner un grand star dans la vie, tu vois. Moi, je suis le troisième enfant de mon père. Moi, mon père c'était militaire. Je viens d'une famille, c'est pas, je ne vais pas mentir, je ne viens pas d'une famille riche. Aussi, j'ai le rêve, il faut qu'il pour élever ma famille un jour, tu vois. Je me suis dit qu'avec le talent que j'ai eu, le foot, j'espère qu'un jour, je peux faire que ma famille peut devenir riche. Et dans la vie, c'est pas facile, tu vois. Si tu fais une chose, ça n'a pas marché, tu essaies pour faire une autre chose aussi. Aujourd'hui, je peux dire, je suis un footballeur professionnel, mais je suis venu en Tunisie. J'ai appris un métier qui, je sais que je peux avoir mon pain chaque jour. Je travaille dans un café à la Massa. Je peux dire que c'est mon deuxième boulot. Parce que le premier boulot qu'il a fait, ça ne suffit pas par rapport à côté de la famille. Mon entraînement ne sera pas régulier parce que je quitte le travail. Par exemple, à 16h, si j'arrive à la maison, je me repose un peu. À 17h, je prends mon pain de marque, le godasse, je prends mon godasse, je prends mon sac, je pars au foot. On s'entraîne là-bas, je traîne. Mais ce n'est pas régulièrement que toujours je m'entraîne parce que ça ne me permet pas, parce qu'à cause de mon travail de café, tu vois. Ce n'est pas toujours je joue. Dans la semaine, je peux jouer le foot pendant 3 fois ou 4 fois dans la semaine. On a participé au tournoi en Tunisie, si on a organisé le tournoi en Tunisie. Les tournois, les pays franco avec les pays Afrique de l'Ouest. J'ai pu dire que l'année passée, on a organisé le tournoi. On a remporté, c'est mon équipe qui a remporté le tournoi. J'étais le capitaine, on a remporté le coupe. Ceux qui remportent le coupe, on nous a donné le somme de 800 dinars, je crois 800, 700 dinars, une somme de 700 dinars par rapport au trophée. J'ai toujours l'espoir. Je sais que par grâce à Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Je crois que par grâce à Dieu, je peux avoir un club malgré mon âge. Vas-y, installe-toi. Merci. Deux secondes, mec, j'arrive. Oui, ça va. T'installe. Ok. Allez. Tiens, mec. Ah, merci. C'est un plaisir. Dans la vie, ils sont dit, si tu as le problème, si tu écoutes la musique, ça te donne bonne réflexion. C'est vrai que le foot, c'est mon carrière, mais j'aime la musique. J'aime écouter la musique. Si j'ai un problème, j'aime même écouter mon oreille. J'oublie mon pensée, j'oublie mon problème. Tu vois, j'aime le rap. Le rap, pourquoi j'aime le rap? Parce que le rap parle de la vie de la rue. Tu vois, parce qu'il y a les gens qui ont vécu la situation très difficile, tu vois. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas entré au studio. Aujourd'hui, j'ai l'occasion pour venir au studio pour enregistrer les chansons. Aussi, ça me donne l'espoir que peut-être je peux réussir dans la musique aussi.
j'aime chanter la musique de la rue parce que je connais les réalités de la rue. Je vois comment les gens souffrent dans la rue, tu vois. Je vois les gens, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à manger, tu vois. Il y a certaines personnes qui ont des difficultés dans la vie, tu vois. Mais ils n'ont pas les gens pour exprimer ça, le gouvernement, tu vois. Maintenant, comme moi, un artiste, si j'ai l'occasion un jour pour exprimer ça là, par la musique, pour savoir que les peuples souffrent, tu vois. Il faut qu'on aide le peuple, tu vois. Je peux faire ça parce que je vois les gens qui souffrent. Il y a les gens qui n'ont pas la maison pour dormir, il y a les gens qui dorment en bas de pont, il y a les gens qui n'arrivent pas à manger, tu vois. C'est difficile. Ceci, je vois certaines choses comme ça, je compose, tu vois. Je compose ça comme une musique pour donner ça là, les jeunesses, pour leur donner l'espoir que tu peux avoir l'espoir parce que malgré tout ce que tu as vécu dans la vie, il faut avoir toujours l'espoir qu'un jour ça va aller, tu vois. Ça va aller, il ne faut pas baisser les bras toujours. Il faut toujours se battre, malgré la situation que tu vis dans la rue, tu vois. Moi, je vais réaliser mes rêves avant de partir au pays. À cause de ça, je me bats toujours. Il faut que ma famille soit fière de moi parce que je suis quitté ma famille. J'ai laissé ma famille à cause de le foot. So, il faut que je rentre au pays avec la fierté que j'ai reçue. À cause de ça, je suis là toujours en train de me battre. Comme on dit dans mon langue maternelle, on dit Allah Takani. Ça veut dire toujours l'espoir. Every time I hustle on the streets, I try to look for someone to help me, but nobody wants to help me. I look down every day, I look to my God. Sometimes I look for something to heal, nobody wants to help me. Your work has not been in vain. The power of love will continue to work in our world today. Nothing can ever put it down. I promise you that many will follow your inspiration, many will follow your work, and the world will be a better place for what you have done. It was a death foretold. His well-wishers had feared it. Father Stan Swami had himself predicted it. Best known for his advocacy and activism for the rights of tribals, the 84-year-old Jesuit priest had been accused of being part of a Maoist plot to overthrow the government. What is happening to me is not something unique happening to me alone. It's a broader process that is taking place all over the country. We are all aware how prominent intellectuals, lawyers, writers, poets, activists, student leaders, they are all put into jail just because they have expressed their dissent. Days after he recorded this video, Stan Swami was arrested from Ranchi and lodged in the overcrowded Taloja jail in Mumbai. He became one of the oldest persons to be accused of terror in India. The Bhima Koregaon, a place that I have never been to in all my life. I was implicated there. I was raided twice. First it was done by Pune police, then it was forcibly taken over by NIA. They have done interrogation of me for about 15 hours. Stan Swami was already suffering from Parkinson's disease when he was arrested. His age and frailty drew no sympathy from the NIA, the National Investigation Agency who implicated him. After his arrest, the NIA did not seek even a day's custody to interrogate him. He was denied medical bail repeatedly by the trial courts. The Loja jail has brought me to a situation where I can neither write nor go for a walk by myself. He shared during a court hearing, "Someone has to feed me." Nine months into his imprisonment, Stan Swami died in custody after being infected by COVID-19.
Stanswamy was one of the 16 lawyers, artists, intellectuals, and academics who have been jailed in the last 3 years in the contentious Bhima Koregaon conspiracy case. They are accused of conspiring to incite violence that took place between Dalits and privileged caste groups on 1st January 2018, when tens of thousands of Dalits gathered to commemorate the Battle of Bhima Koregaon. Exactly 200 years ago, on 1st January 1818, a small battalion of Dalit soldiers had fought along with the British to defeat the powerful ruling Peshwa regime. Dalits view this as a historic victory against Brahmin oppressors. In 1927, Dr. Bhimrao Ambedkar, the father of the Indian Constitution, visited the Jaistham, an obelisk erected at this site to honor the resilience and pride of Dalits and Bahujans. क्योंकि आज हम भीमा कोरेगांव के युद्ध को याद कर रहे हैं। कुछ लोग, कम लोग अपनी एकता से एक बड़ी सेना को कैसे हरा सकते हैं, इसकी प्रेरणा हमें भीमा कोरेगांव के युद्ध से मिलती है। To mark the bicentenary of the Battle of Bhima Koregaon, more than 200 Dalit, Bahujan, Ambedkarite and other organizations came together to organize the Elgar Parishad. The event featured several cultural performances and speeches, and it was attended by 35,000 people. A day after the Elgar Parishad, Dalit Bahujans were attacked by right-wing Hindutva men carrying saffron flags. In the ensuing violence, shops were looted and vehicles were damaged. 2 people were killed and many gathered at the Jaistham were injured. A Dalit activist and eyewitness to the violence of January 1st, Anita Savle, lodged an FIR against Sambhaji Bhide and Milind Ekbote, leaders of Hindutva right-wing organizations. She alleged that they masterminded the attack. On 8 January 2018, another FIR was registered by Tushar Damgote, a local businessman associated with the RSS, the right-wing Hindutva organization Rashtriya Swayamsevak Sangh. He accused the activists who spoke at the Elgar Parishad of instigating the violence. Between June 2018 and October 2020, 16 lawyers, academics, poets, intellectuals, and activists were arrested from various parts of the country. The dreaded UAPA, Unlawful Activities Prevention Act, was invoked to make these arrests. On paper, the Unlawful Activities Prevention Act is aimed at prevention of terror activities directed against the integrity and sovereignty of India. In implementation, however, UAPA gives exceptional powers to the state. Citizens can be arrested, detained, charged with offences without proof and kept behind bars for years altogether. It is a powerful tool in the hands of the state to crush dissent. And ideology is banned, the freedom of thought and expression, or freedom to hold the ideology. That is something which the Unlawful Activities Prevention Act expresses. And I have seen throughout my years in jail, even now, when people who get arrested, if this book is just read, it can be picked up and the cops and say it's Maoist. The 16 arrested in the Bhima Koregaon conspiracy case are Dalit activist and co-organizer of the Elgar Parishad event Sudhir Dhavle, members of the cultural group Kabir Kala Manch, Sagar Gorkhe, Ramesh Gaichor and Jyoti Jagtap, Nagpur University professor Shoma Sen,
human rights activist Rona Wilson, activist Mahesh Rawat, lawyers Surendra Gatling, Sudha Bharadwaj and Arun Ferreira, poet, teacher and writer Barbara Rao, activist Varnan Gonzalez, Delhi University professor Hani Babu, journalist Gautam Navlakha, writer Anand Teltumbre, and the last to be arrested was Father Stan Swami. Besides being accused of being conspirators of the Bhima Koregaon violence, Pune police also alleged that they were smuggling weapons, funding Maoist activities, and were involved in a plot to assassinate the Prime Minister Modi and wage a war against the country. They started to put before me certain extracts, supposedly taken from my computer. Extracts which were, Maoists were communicating with each other. And in some extracts, even my name was mentioned. So they said, where did he mean? My first question was, who is the person writing? To whom was it written? On which date it is written? Is there a signature to what is written? None of it was there. They also said that they have some material and they refused. I kept on asking them, you at least tell me what kind of material, how am I linked to this? So they kept on saying whether we have some material, but we will now look at your records and documents and all, and we will see whether it corroborates. If there is a corroboration, we may need to arrest you. Right now we are not arresting you, you are only a suspect, you are not an accused. My mobiles, my laptops, my pen drive have been seized by the police, and I'm pretty sure, and I really apprehend that they're going to play around with my data. In its report, the Massachusetts-based digital forensic firm Arsenal Digital has claimed that activist Rona Wilson's computer was compromised for over 2 years before the Pune police raided his home. In another report published in July 2021, the firm found that lawyer Surendra Gatling's laptop was also attacked and surveilled for over 20 months. Around the world, governments and enterprises are taking note of the Pegasus project, a collaborative journalism project that seeks to shine a light on the potential misuse of a highly invasive spyware, Pegasus, manufactured by the Israel-based NSO group, and which may have been used to target scores of journalists, politicians and public figures from India and around the world. Leaked data showed that the families of activists figured on a list of numbers which were possibly selected for surveillance targeted by Pegasus spyware. While in judicial custody, several of the accused have tested positive for COVID-19. Despite repeated appeals, they have been denied medical care and provided respite only after repeatedly approaching the courts. Father Stan Swami's death due to the cruel and inhuman treatment at the hands of the state will forever remain a stain on India's human rights record. I am happy to be part of this process because I'm not a silent spectator, but I'm part of it, part of the game, and ready to pay the price, whatever be it. खुशबू उड़ेगी और
जाएगी ज़मानों में है 16 चिराग है कैद कैद खानों में कैद पंछी हो गीत फिर भी गाएगा कैद पंछी हो गीत फिर भी गाएगा उसका ये गीत अब गूंजेगा आसमानों में है 16 चिराग है कैद कैद खानों में Khett တီတည်တဲ့နေ့ကငါကနေပြည်တော်ဗိုလ်ချုပ်ရွာမှာအမျိုးသားစာပေစုရကြပြဆရာကြီးဖြစ်နေတယ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးကလည်းကြပြဆရာဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးခွေး American Cocker Spaniel ကလည်းကြပြဆရာငါကိုခန္ဓာတဲ့အာနာသိမ်းထားတဲ့ဗျာပါရကိုမောင်းထုတ်ဖို့ညနေတုန်းကကစွန်းရဲ့ကြော်စားခဲ့တဲ့ဒဲဦးကိုငါတအားရိုက်နဲ့ဒဲအိုးကသွေးတောက်တောက်ကြလာတယ်မုတ်တုံလီနဲ့ပြိုင်တနိုင်ငံလုံးပြည်သူတွေပါဝင်တဲ့ဒရေးထွေးပြိုင်ပွဲကြီးငါတို့ဝင်နှွှဲခဲ့ဒရေးထွေးလိုက်တိုင်းလေချမ်းကငါတို့မျက်နှာကိုဒရေးနဲ့ပြန်ထွေးတယ်အန်နာအက်မာတိုဗာရဲ့ဆိုဗီယက်ယူနီယံမှာလို့လူတွေတူတူစကားပဲပြောကြတော့တယ်ချင်းတောင်နှမ်းတွေပေါ်ကအောက်ချင်းငှက်တွေမျိုးပြုတ်တဲ့အထိလုပ်ဖို့ဒရုန်းတွေကိုတီထွင်ထားတယ်လို့တူတူပြောနေကြရဲ့နင်းမြုပ်တော့မဲ့ကမ်းခြေတစ်ခုမှာဂေါ်မလီရဲ့လူတွေလို့ငါတို့မလို့မရှားရက်နေကြငါတို့မျက်နှာတွေပဲနောက်2 4 9နဲ့နောက်2 4 5ဒီဂရီကြားကိုတဖြည်းဖြည်းလဲလာနေတယ်ငါလက်နိုးတော့ခက်တီကငါနဲ့ငါမိမချာမှာအိတ်နေတယ်ခက်တီမဟုတ်ဘူးကလီစာတွေမရှိတော့တဲ့ခက်တီရဲ့ရုပ်ကျွင်းခက်တီရဲ့တည်ခြင်းဟာအချီးနီးမဟုတ်အာနာရှင်အောက်မှာတော့ဘဝဆိုတာလှပတယ်အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လူတကာထင်တယ်လို့ဒုက္ခဆင်းရဲတွေနာကျင်မှုတွေအချက်အမှောင်တွေနဲ့ဒလန်ကြောက်ရတာတွေမရှိဘူးလေငါအိမ်မက်ထဲမှာ
Good day, everyone. Military ruling in Myanmar. I hope this phrase could be a cliche, but it is not. How comes militarization is deeply alive throughout the history of my country, Myanmar? From 1962 to 1988 is the very first militarization period after independence from more than 100-year-long colonial ruler British. Another militarization easily took place from former military socialist government in 1988 till 2010. Then, quasi-military government took from 2010 until 2015. Only from 2015 to 2020, there was some room for civilian political party, National League for Democracy, NLD, though military holds much of the important parts of power under 2008 Constitution. Then in 1st February 2021, military seized power in the wake of unfounded allegation of voters' fraud during 2020 general election. Since 1st February till today, more than 900 people had been killed. More than 6,000 people were arrested, though around 2,000 were released recently. 200,000 people left their homes to safe places. There were more than 240 incidents of raiding medical facilities and arresting medical personnel. Right now, many COVID-positive cases has been founded, but access to medical treatment and oxygen for civilians is harder than ever now. As military officers and soldiers also got infected, states, administrative councils, security forces also seized oxygen tanks for themselves. Witnessing military and the police in the preparation of extreme violence against unarmed civilians, many have been forced to establish self-defense groups in a desperate attempt to protect their communities from further bloodshed. According to FAO, more than 6 million people are facing food insecurity and shortages. According to UNDP, half of the whole population in Myanmar will be in famine before 2022. In this situation, I wholeheartedly call the international community to save us, save Myanmar. We call on the international community to give pressure on the military junta, SAC, to unconditionally release all political prisoners, including persecuted writers, poets, journalists, and other public figures held for their peaceful exercise of their right to freedom of expression. 2. Stop its efforts to silence the independent media. 3. Ends its implementation of digital dictatorship. 4. Get proper medical treatment and other measures to combat corona outbreak. And 5. Save people of Myanmar and prevail real democracy. Thank you. Sorry, Ma. အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကကျော်ပါကျွန်တော်အသက်34နှစ်ရှိပြီးတော့ရန်ကုန်မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော် Reverie လို့ခေါ်တဲ့ TY မှာ guitarist နဲ့ vocalist ဖြစ်တာပြီးတော့ဖုန်းတော်ဘုံလို့ခေါ်တဲ့စားတော့ဝင်များမှုမှာလည်း founder တယောက်ဖြစ်ပါတယ်
တော်တို့ဒီဝိုင်းကို2000ခွန်ရွှေဝါရောင်ရေခင်ပြီးချင်းမှာစတင်ထူထောင်ခဲ့ပြီးတော့ member 6ယောက်နဲ့အတူထူထောင်ခဲ့ပါတယ်စပြီးဒီဝိုင်းထူထောင်တဲ့အခုချိန်ကြီးကျွန်တော်တို့မှာ album ၄ချက်ထွက်ရှိကြပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဝိုင်းတက်တက်ကိုမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဂီတကိုယူသွတ်တဲ့လူငယ်တွေစုပြီးတော့နေထိုင်ကြတဲ့ fan community တစ်ခုဆိုလည်းဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ community ရဲ့လူတွေကစုပေါင်းပြီးတော့လုပ်ပြီးလုပ်ကင်ကြပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့စစ်စုပန်းရိုက်လုပ်ချင်းတက်တူထိုးချင်းပြင် DIY ပစ္စည်းတွေရောင်းဝယ်ဖြန့်ချီတွေလည်းကျွန်တော်လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီသချင်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးစုလုပ်ကြပါတယ်အဓိကလူငယ်တွေဒီမှာစုံတွေ့ရခြင်းရဲ့အကြောင်းအရာတော့ဂီတကိုအခြေခံပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာစုံတွေ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်တွေနဲ့စုပေါင်းပြီးတော့လမ်းဘေးကအင်ဂျီယာကြီးတကြီးရွယ်ကိုဖိုးဖွားတွေကလေးသူငယ်တွေနဲ့ကျူးကျော်ရဲ့ဘက်ကအစင်မပြေဖြစ်နေတဲ့မိသားစုတွေကိုကျွန်တော်စားတော့ဝိညာဉ်ရေးနဲ့တခြားသောမူးလှုပ်ရှားမှုတွေလည်းကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ဖြစ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလုပ်တွေဘာကြောင့်လုပ်ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံမှာတိုးတက်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကိုကျွန်တော်လိုလားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြောင့်ပါဘလောက်ပဲကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုပဲဖြစ်ဖြစ်အသေးစားပဲစားရမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ပြီးတော့ကိုစပြီးပြောင်းလဲရမယ်လို့လည်းကျွန်တော်လက်ခံထားပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တနိုင်တဲ့ဘိုင်းဟာကျွန်တော်တို့ကြောင့်ပြောင်းလဲပြီးတော့ပုံမကောင်းမွန်တဲ့လူဖွဲ့စည်းတည်ရဲ့ပေါလာအောင်ကျွန်တော်တို့တွေဖန်တီးနေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ယုံကြည်တာဂီတပါဂီတကကျွန်တော်အတွက်တော့လုံးဝ magic တစ်ခုလိုပဲဒီကောင်ကလူတွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုပျော်ရွှင်မှုတွေလုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့ပြီးတော့လူတွေရဲ့ဒီခံစားချက်တွေကိုပေါ်လွင်နိုင်အောင်ဂီတကပေါ်ဆောင်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဂီတကိုအသုံးပြုပြီးတော့လူခွင့်ရေးတွေ social justice တွေလွတ်လပ်ခွင့်တွေအကြောင်းကျွန်တော်တို့ဆိုပါတယ်ပြီးတော့ဖိနှိပ်ခံရတဲ့လူတွေရဲ့အတန်ကိုပို့ချအောင်ကျွန်တော်တို့ဂီတကိုအသုံးချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်လျက်ရှိပါတယ်ဒီဂီတကလူဖွဲ့စည်းတွေမှာအမှန်တရားတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရာသီတွေထဲမှာຫນွေဦးရာသီဟာတာယာကြည်မွေ့ဖွယ်အကောင်းဆုံးလို့ဗုဒ္ဓကမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။တကယ်ပဲຫນွေဦးဆိုတာနှွေးထွေးတဲ့နေရောင်ကြီးအပြိုင်ဆိုင်ပွင့်လာတဲ့ပန်းမျိုးစုံနဲ့အတူမျှော်လင့်ချက်တွေလွန်လို့လူတွေကိုပျော်ရွှင်စေတာပါ။ဒါပေမဲ့စစ်ဖက်နှက်တွေအောက်ရောက်သွားတဲ့မြမຫນွေဦးကတော့သွေးအလူလူဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအတွက်ပထမဦးဆုံးသွေးမြည်ကြခဲ့ရတဲ့နေ့နိုင်ငံအာဏာကိုမတရားသိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲ့ကြည်စံကစစ်ဖက်နှက်အောက်ကနေလွတ်ချင်တဲ့ကောင်မလေးရဲ့ခေါင်းတက်တဲ့ကိုဖျက်သွားတယ်။တနိုင်ငံလုံးငိုကြတယ်။ကဘာအနှံ့ကမြန်မာတွေငိုကြတယ်။ကျမပရင်းပေါဘေးမှာထိုင်ပြီးအိမ်အပြင်ကိုနိုင်ပေါင်းများစွာငေးကြည့်ရင်မငိုဘဲနဲ့မျက်ရည်တွေကျနေတယ်။ကျမမျက်လုံးအကြည့်ရွှေ့လိုက်တော့နှင်းတွေပျော်စဖေဖော်ဝါရီလအေးခက်ခဲတဲ့မှာထပြီးတော့ပွင့်လာတဲ့ဂတိပါလိုရွှဲဆူခရမ်းရောင်ပန်စီပန်းမြင်လေးစီမှာအကြည့်တန်သွားတယ်။ပန်စီပန်းလေးဟာတစုံတယောက်ပေါ်ထားတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့တန်ဖိုးထားလေးစားမှုရဲ့သင်္ကေတဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပန်စီပန်းလေးဟာဖေဖော်ဝါရီသူရဲကောင်ညတက်တဲ့ခိုင်လားမလာဒါဖိုဒေးပန်းနေဟိုတစုတီတစုကျမ channel မှာပွင့်လာပါပြီ။တောက်ပတဲ့အဝါရောင်ဟာစိတ်ကိုပျော်ရွှင်စေတယ်လို့သတ်မှတ်ကြပေမဲ့ကျမတို့တွေငိုချင်းဆက်ဆိုနေကြရပါတယ်။နောက်ဆုံးပွင့်တဲ့ဒါဖိုဒေးပန်းတယုံမညှိုးခင်မှာမတ်လတစ်လလုံးအတွက်စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေရဲ့အမိန့်ပေးတဲ့အောက်မှာကြာဆုံးသူ350ကျော်သွားပါပြီ။ဒါပေမဲ့လမ်းတွေပေါ်မှာလူတွေတိုးလာစေစစ်အုပ်ချုပ်မှုရက်ဆိုင်မှုအသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့တောင်းဆိုနေကြစေဒါဖိုဒေးပန်းနေအကြောင်းရှာဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ဒီပန်းဟာကြံ့ကြံ့ခံနိုင်မှုပြန်လဲမွေးဖွားခြင်းနဲ့အသစ်စတင်ခြင်းရဲ့သင်္ကေတပါတဲ့ကျမရဲ့ဒါဖိုဒေးတွေဟာမတ်လသူရဲကောင်းတွေအတွက်ဖြစ်ရပြန်ပါပြီApril
ကျမ channel မှာခရမ်းရောင် Iris တွေပွင့်လာပါပြီ Iris ပန်းဟာယုံကြည်သက်ဝင်မှုနဲ့မျှော်လင့်ခြင်းရဲ့သင်္ကေတဖြစ်ပါတယ်ကျမ channel မှာမျှော်လင့်ခြင်းတွေပွင့်နေပေမဲ့ကျမနိုင်ငံမှာတော့ April ဟာပူလောင်ကြေခွဲပွဲဖြစ်ရတဲ့အပြည့်နဲ့ပါ April လထဲမှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတိုက်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားသူတွေက223ယောက်ထပ်ပြီးတော့အသက်ပေးသွားခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ channel မှာ Iris ပန်း223ပွင့်မပွင့်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းတစုံတစ်ယောက်ကိုအလေးအမြတ်ထားဂုဏ်ပြုခြင်းဆိုတဲ့ခရမ်းရောင် Iris ရဲ့သင်္ကေတကတော့စစ်အာဏာရှင်လက်အောက်ကလွတ်မြောက်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နေသူအလုံးအတွက်အတိတ်ပဲပြေဝနေစေပါမိခရိယန်ယူဆရတော့လောကတိုင်ဘောကယေရှုခရစ်ကိုကြည်ပြီးငိုမိတဲ့မေရိုမာရီရဲ့မျက်ရည်တွေကျတဲ့နေရာမှာပေါက်လာတဲ့ပန်းပင်ကိုကာနေရှင်ပန်းလို့ခေါ်တယ်လို့ဖတ်ရပါတယ်မေလအတွင်းနောက်ထပ်လူ90ကြာဆုံးပါတယ်စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်လို့ရွာလုံးကျွတ်တောတွေတောင်တွေထဲမှာပုံအောင်ကြရပါတယ်အစတည်းကဆင်းရဲသူများလှတဲ့တိုင်းပြည်မှာစစ်အာဏာသိမ်းလိုက်လို့အလုတ်လက်မဲ့ဖြစ်ကုန်တဲ့တစ်နှစ်လို့တစ်နှစ်စားတွေထမင်းငတ်ကုန်ကြပါပြီစစ်ရဲနေရမလဲပတ်စီဖို့ CDM လောက်ကြတဲ့ဝန်ထမ်းတွေနေစရာအိမ်မရှိတော့ပါဘူးတချို့ကအသက်ခံအဖမ်းခံရပါတယ်မေရိုမာရီရဲ့မျက်ရည်တွေကပွင့်လာတဲ့ကာနေရှင်ပန်းတွေကိုကြည့်ပြီးကျမငိုကြွေးရပြန်ပါတယ်ဂျွန်လာထဲမှာပွင့်လာတဲ့ပန်းကတော့ယာရိုးပါဂရိယာဆိုရင်တွေကရောမမြို့ကြီးကိုဥဆောင်တိုက်ခိုက်ခဲ့သူရဲကောင်းအာခိလစ်ကစစ်သားတွေရဲ့ဒဏ်ရာတွေပြက်ကင်းတတစေတဲ့ဆေးဘက်ဝင်အပင်ကိုရှာရင်ဒီပန်းပင်ကိုတွေ့ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အာခိလီယာလို့ခေါ်ကြောင်းလည်းမှတ်သားရပါတယ်ဇွန်လအတွင်းမှာပဲကျမရဲ့မိခင်မြေမှာတိုင်းရင်းသားနယ်မြေတွေမှာရှိရင်ဆွဲပြည်တွင်းစစ်အပြင်မြို့ပြတိုက်ပွဲတွေပါအရှိန်ကောင်းလာပါတယ်စစ်ဖက်နှက်အောက်ကလွတ်ချင်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့တပ်တီကိုတော့မြင်သမျှကြားသမျှလူတိုင်းနဲ့အတူကျမရဲ့ယာရိုးပန်းတွေကဥညွတ်ကြပါတယ်ဇူလိုင်ကျမရဲ့ channel မှာဇူလိုင်လအတွင်းဇီဇဝါတွေအပြိုင်အယိုင်ဖူးကြပွင့်ကြပါပြီဇီဇဝါဟာငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့တဟဇာတဖြစ်မှုကိုတည်ဆောင်လာတဲ့သင်္ကေတလို့ဆိုတဲ့မို့ကျမတို့မျှော်လင့်ကြရအောင်စစ်ဖက်နှက်အောက်ကလွတ်အောင်စစ်အုပ်ချုပ်မှုရဲ့အကျိုးဆက်ဆင်းရဲမွဲတေမှုတွေအောက်ကလွတ်အောင် August, September, October, November, December ဖေဖော်ဝါရီလတုန်းကကျမ channel မှာပွင့်ခဲ့တဲ့ပန်းတွေအားလုံးကျွေးကုန်ပါပြီဒါပေမဲ့လာမယ့်လတွေမှာပန်းအသစ်တွေထပ်ပြီးတော့ပွင့်လာအောင်ပါကျွေသွားတဲ့ပန်းတွေကလည်းနောက်တစ်နှစ်ထပ်ပွင့်လာကြအောင်ပါပန်းဆိုတာပွင့်ဘက်တွေကျွေသွားပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဇာတိကိုတော့ခြံထားခဲ့တယ်မဟုတ်ပါလားရှင် Today, human rights and environmental defenders who are exercising their freedom to speak, to denounce, to organize, and to envision a sustainable world for all of us are being killed in record numbers. My response as a documentary filmmaker is to create and support powerful narratives that defend fundamental human rights in combating entrenched inequities and repression in societies around the world. Because one of the major challenges that human rights and environmental defenders face is the effectiveness of powerful corporate and state-owned media in deploying narratives that seek to discredit and criminalize them. They silence freedom of expression, and they increase existential threats against human rights defenders,
creating a climate where grave crimes are committed with impunity. As part of a human rights media organization at Skylight, we believe that it is necessary and possible for grassroots social movements to challenge state and corporate generated narratives by building powerful and effective counter narratives of our own that broaden constituencies for human rights, thereby creating a level of social protection in public opinion. Powerful stories told move public opinion to demand accountability, to challenge impunity, and to transcend present realities to generate a vision of what's possible. Here's an example. In Guatemala, we've collaborated closely with the Mayan movement for justice for over 35 years. Material filmed for our documentary, When the Mountains Tremble, in 1982, was used by Guatemalan human rights lawyers as key evidence in the genocide trial of the former dictator, General Efraín Brios Montt. The film contributed to successfully challenging the narrative promoted by corporate media and the economic elite that genocide against the Mayan people had never happened in Guatemala. In Peru, we worked closely with local human rights organizations in the production of State of Fear, a documentary film and impact campaign that brought the findings and conclusions of the Peruvian Truth and Reconciliation Commission to a broader audience. This countered the toxic narratives launched by the enemies of the Truth Commission that wanted to suppress knowledge of the Truth Commission's findings. I know that when filmmakers collaborate with social movements to tell stories together, we can supersede attempts to limit our freedom of expression. Together, we artists and activists can create a powerful virtuous cycle that both strengthens social movements and takes the films out into the wider world. With this idea in mind, we launched the Skylight Solidaro Labs program in Colombia to create a network of Colombian filmmakers and activists collaborating to develop narrative strategies, telling stories that strengthen human rights, social movements, and civic action. We subsequently took Solidaro Labs to Mexico and Guatemala, and most recently back to Colombia with Solidaro Labs Afro-Colombia. We reflected on the fact that an effective way to protect defenders on the ground has been the personal accompaniment by international volunteers. The Solidaro Labs network invited former physical volunteers from human rights organizations such as Peace Brigades International to join and invited them to accompany defenders virtually through a mobile application we're developing. This new initiative and app is called VIVEX, for Virtual International Volunteers Exchange, or in Spanish, Voluntarios Internacionales Virtuales. In public campaigns that will be launched by the VIVEX network, these narratives will challenge the official story that seeks to stigmatize and criminalize human rights and environmental defenders as terrorists or enemies of economic development, and instead uphold the positive concept that defenders are seeding the future by protecting the earth for all of us as the first line of defense. The VIVEX network has as its connective tissue a mobile application developed collaboratively with defenders based on their own suggestions, their expressed needs and preferences and resources that they have requested. Defenders in the VIVEX network are accompanied by an interdisciplinary cohort of volunteers drawn from the ranks of human rights practitioners around the world, including pro bono lawyers, self-care specialists, and digital security experts. So where do we want to go with VIVEX? We see VIVEX as a replicable model that we would like to expand throughout Latin America and then throughout the world. It's a new tool for promotion of civic engagement and social protection of environmental and human rights defenders. Because through skilled filmic storytelling that strengthens the network and counters the toxic narrative, threats, and attacks targeting defenders, VIVEX will grow as members of the network invite other defenders and activist artists to join and amplify their impact. Human rights and environmental defenders are the most courageous people that I have ever met. Courage begets courage. Courage is contagious. The world belongs to the brave.
Tikulo Jun Nimalaj Rutzilibechi Jojonal Rachalal, queridas y queridos amigos, soy Sara Curruchich desde Shimolev, Guatemala, y es una alegría muy grande poder compartirles esta canción a ustedes, Requiem for Justice, a todas las personas que le conforman, a todas las personas caminantes, a todas las personas que creen en la palabra, que creen en el espíritu también para poder generar cambios y transformaciones por la justicia social, para luchar también en contra de las desigualdades desde los diferentes entornos, desde los diferentes pueblos y territorios. Quiero compartirles esta canción que nace inspirada también por todas las personas, con su palabra, con sus acciones, con cada uno de los mensajes que también comparten, pero que últimamente también han sido bastante criminalizadas, perseguidas y también atacadas por los gobiernos, por diferentes esferas del poder también en los diferentes países. Hablo sobre esta represión y criminalización hacia la libertad de expresión, amenazas, ataques hacia la prensa, a los medios de comunicación comunitarios, hacia los pueblos indígenas que también alzan la voz, que caminan por defender la tierra del territorio, por defender las identidades, la cosmovisión, entre tantas de las luchas que hay, pero ha habido de parte de los gobiernos muchísima represión. Quiero ofrendarles esta canción a ustedes, a todas y todos quienes nombran, quienes también nos comparten esa importancia de romper el silencio desde todos los lugares a donde estemos. Así que con todo el cariño y el respeto para cada una y cada uno de ustedes. La palabra es como el soplo de la brisa que anuncia las primeras lluvias y la das eternamente sin temor a ser nombrada, sin temor a ser pintada, sin temor a ser alzadas. Allá afuera quieren censurar, allá afuera hay represión policial, por aquí, por allá, el gobierno nos quiere callar, pero en silencio no nos vamos a quedar. Débiles y cobardes quieren amurallar la conciencia para que nadie les pueda señalar sus malos actos, sus malos tratos, todo el desfalco a todo el pueblo. Aterrado de ser nombrado está el gobierno, pero sí nos rodea la extrema pobreza, el extractivismo, la corrupción, ríos desviados, desnutrición, presos políticos ante el despojo. Llega la organización comunitaria, comunicación, levantada toda la expresión. Allá afuera quieren censurar, allá afuera hay represión policial, por aquí, por allá, el gobierno nos quiere callar, pero en silencio no nos vamos a quedar.
El gobierno nos quiere callar, pero en silencio no nos vamos a quedar. Pero en silencio no nos vamos a quedar. Ronochel ritzich, richab el ritzich, anilanik atzing, riching ikasikich. Ronochel rit ashomal, rit ashomal, kitukun chirek, ritinamit. Que se teja toda la palabra plural y emancipada. Todos los versos, todas las voces multiplicadas se levantan, no más callar. Muchas gracias por las libertades de todas nuestras expresiones. At the end of this story, a woman tells me I should run for office. But this is not the point. I was in a city where everything juxtaposes with everything else. The homeless man kicks open a discarded pizza box near others flinging thousands of ones at the feet of a dancing woman. I've never been able to dance or really enjoy others pirouetting with the grace I've chased in this wild ride of a life. And so I found a different bar, one with whiskey and a few less visible scars. I wore a green fedora with 4 feathers of birds I can't name and didn't kill. I've never killed anything, though I wanted to hurt my fair share of the living. Though I've hurt myself. This was back when Juneteenth first became a holiday, and a woman beside me stared as if she knew me from somewhere. But she says, "No, I just thought you were David." My name has never been David, though men have called me by more names than my mother gave my once mewling body. My hat anchored the bar's end. One of those things that draws attention, the Brunswick green, the shimmering feathers that at once were oil slick black and something almost iridescent, the thin one with its white dots and streaks of red, the wide brim. On my head, I wonder if it turns me into what I am, a man who wants to be noticed. Like when I told my young son I wrestled an alligator for the tooth he wore around his neck. If this woman was beautiful, it's not the point. The feathers reminded her of another bird, something called a greater sage grouse. And she said, for 4 weeks a year, its mundane pieces of wings became plumage, a fan of wonder and delight, and a hope that another grouse would want to be folded into that adornment. Who hasn't followed some desperation to be lovely in this world that measures losses and monuments? I know grouse means to complain and be petty about it. That a grouse is a complainer. That's how words do. In one language, the beautiful thing wanting to be seen comes from the Latin for crane. In another, such desire to be noticed translates into a grumble, a bellyache. I confessed to this woman whose name I didn't know. Told her of prisons and prisons and prisons and prisons. And became sad thinking of how my plumage has become a lament of cell doors closing. This woman was a Republican,
white and surprised at this day off, this day without work. On Juneteenth, she walked into a bar in the nation's capital named after an orphan, an immigrant who become treasurer and a century later muse for a Puerto Rican American, turning this country's founding fathers into black and brown people speaking of revolution in 16 bars. I never mentioned that I cannot rap, and I'm certain the woman walked in for a drink and not to talk of plumage in prison. But what a world this can be sometimes. When she says she works for the Bureau of Labor Management, you know, BLM, and doesn't smile, I know this is the kind of joke about Black Lives Matter that white folks make, and how time might change the meaning of all we once imagined to be normal is what she's facing. Just as a summer ago, millions of people in the streets protesting made the acronym of her government agency a call for justice. And I wonder why in Montana and Wyoming and a half a dozen states I know only by name still have moose and elk and land to be preserved. And most of what I know of cities is them falling into themselves. After I confess to being one of those violent felons and meander the words towards all that makes a person who learns of such violence not walk away, I admit that I like to hunt one day, to douse myself in whatever makes nature not recognize me as a man, and sit on some perch waiting to find my next meal, to find something besides prison on the other end of hours with a gun in my hand. The liquor I drink is as brown as my skin. It may be turning my liver into a crime scene. And this woman tells me that I should run. I imagine she can't understand I've been running all my life, that the feathers in my head are more faint than truth. But she says run for office and says it again, as if saying it twice will make it more obvious. The rest matters little. Some sovereign makes it a given or a miracle. You'll notice feathers at all. We both knew that. Even if not sure if there's a song without sin.
أرجع ورا ورا يا مسكين نحنا سوا سوا مجتمعين نحنا سوا سوا مبسوطين لا بنكره ولا زعلانين انت براك يا مسكين أرجع ورا ورا يا حزين أرجع ورا ورا يا مسكين نحنا سوا سوا مجتمعين نحنا سوا سوا مبسوطين لا بنكره ولا زعلانين انت براك يا مسكين أرجع ورا ورا يا حزين ورا 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 يا مسكين ورا 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 مجتمعين نحنا سوا سوا مبسوطين ومبسوطين وزعلانين فرحانين وفرحانين انت براك يا مسكين أرجع ورا ورا يا مسكين يا مسكين يا مسكين انت حزين زعلانين انت حزين يا مسكين أرجع ورا ورا يا حزين أرجع ورا ورا يا مسكين يا مسكين يا مسكين انت حزين زعلانين انت براك يا طمعين أرجع سوا يا حزين مبسوطين فرحانين أرجع ورا سوا ورا ورا لا بنكره ولا زعلانين انت براك يا مسكين أرجع ورا ورا يا حزين أرجع ورا ورا يا مسكين نحنا سوا سوا مجتمعين نحنا سوا سوا مبسوطين لا بنكره ولا زعلانين انت براك يا مسكين In Neno, southern Malawi, Yusef Ali, his wife, and 5 children sit down to have their only meal of the day, boiled mangoes. In Mangochi, eastern Malawi, on a cold July night, as a reward for reaching puberty, Patuma is told to spend a night with the chief. She is referred to as a blanket to keep him warm. In the border town of Mjinji, Tokozani, only 9 years old, was cited in the life skills class by a teacher as an example of how a person with HIV looks. A teacher in the northern city of Mzuzu has settled into his new school after being transferred from the capital for impregnating a student. In a village in rural Malawi, Mai Majiliga returns to her mud hut from the city's only referral hospital, 20 kilometers away, by foot, with only a diagnosis. These people apologize that they cannot be here to put a face to their stories. They have lost their voices in ours, and our silence has pushed them further into a sea of despair. Their lungs are filling with water with every cry. They are drowning, and we are here, standing on podiums and pulpits, preaching promises from dry land. Can I get an amen? These sermons of promises gain their strength from their despair. Their hopelessness gives meaning to our selfish, self-serving existence. The good book says we shall always have the poor, but nowhere does it say we should keep them there. The haves have always had both the haves and the have-nots, but the have-nots
only had hand-them-downs of the haves. And we are so in love with handing down words and phrases that beautifully buzz in tick boxes. Inclusion, tick. Mainstreaming, tick. Best practice, tick. Sustainable, tick. Equity, tick. Equality, tick. Development, tick. Justice, tick. Justice has no meaning in the absence of equality. This justice we have built is a fortress on an island surrounded by deep waters and woe to them who don't have a boat. Our people are drowning, not because they can't swim. They are just way too tired and way too hungry and way too sick to make it all the way. They are crying, not for bridges or boats. They are crying for us to give them justice on dry land, where we can all stand on equal footing. Keleti kudla, yeah, dunyani torola, ayename, sitanesi fekila, masaluye, dunya famaluye, dunya mara masaluye, jamanati luye, farafin famaluye, Ameriki masaluye. Irisi masaluye, Nations Unies famaluye. Toro bonka, dienyamina. Kenge bonka, dienyamina. Gelea bonka. Asabuye kelere. Sabuye marifare. Tumabe marifa bonfe. Marifa chi bonfe on torola. Côté oui, on veut la paix. La paix, oh, la paix, nous, on veut la paix. Dunia, on veut la paix. Dans les moines, on veut la paix. Iye, masaluye. Dunia mara famaluye. Dunia mara no masaluye. Marifa etienine. Sitame etienine. Jahadi be fame baby. Siago kele benfe. Dine ko kele bonfe. Ansirana mangadi nye. Dugo kele maini. Jamana kele maini. Wafanga ko kele maini. Nesirana fanga renye. Durunya masalu fanga maini. Aetu. Demission me kasi la vie. Demission me jore la vie. Muso me kasi la vie. Sabuye kelere. Voilà to me kasi la vie. Yati me deni muyo. Siri manibi. Sababuye marifare. Libi manibi. Sababuye marifare. Anga maliba kidali. Basoba maliba kidali. Kele bonfe. Beni kelenya tumea. Horonya de bonfe. Teria de bonfe. Solidarité tumea. Marifa kele konfe. Tugo kele redo. Wotine go kele redo. Wosia go kele redo. Do yuga jamana bila. Katango kumfetala. Madouga tugu bila. Katango tamarela.
et réfugiés nous Nyama saluye aina menu on veut la paix nous on veut la paix bingani me muso kami bingani me démission kami sababu ye kelere asababu ye marifare asababu ye fangare démission ti kalana tu kalango kuma taun fe obana kalanta un fe wango kene ate ya obana jorobona tiembe jore la bi ni sababu be emo kelere ayeto dunya masaluye Nations Unies et environnement CEDEAO Amérique famaluye Farafin famalu kelemai nous on veut la paix. A will to live. A missile strikes an early morning school bus in Yemen, killing boys, leaving ripped open, bloody gore for everyone to see. And smoky hope graze in the old weather of pathways cross. And I heard in sleep crying, and saw tears falling in angry dust on twisted, burnt metal. Faces of refuge run together, war after war, till I am in Ethiopia as dark faces shift light and have landscapes. And borders cannot keep them apart, divided only by accent marks. How many dead languages buried overnight grow dim in Western eyes, running so fast lives turn into cold data. Mothers and fathers gaze up at bombed up clouds, saying, "Kyaw, now, didn't I love you more than my small self?" A silence says, yes, weapons make a difference. And a buzz of flies turns of a naked gaze back to the children, their unchanging faces. Perhaps they are now talking about the living held in ancient beds. This is not where death tries to appear unafraid, smiling for the camera. They have faced fears morning and night, and a will to live in the few dusty wildflowers on a roadside. Still, a 9-year-old boy needs to believe he was born to teach younger ones folk songs, words, and simple math in a broken room of fallen stones, whose shattered roof opened under burnished weight of summer. Tax dollars fuel the heap of smoldering rage as the last touch of goodness turns to ashes. In our modern age, we know food as weapon. Even if a street musician mourns the vulture tearing down the sacred laws of gravity, I cannot stop seeing the neighborhood boys crying for their dead friends as they dig graves with dull spades and their hands.
فلسطيني أنا بتضلها تكبر، لأني بشوفها في حبة السمسم اللي في الزعتر، بشوفها في السماء اللي بنرشه على بيض العيون، بشوفها في اليانسون المتخبي في كعك العجون، وفي حبة الهيل اللي انطحنت في بن القهوة، بشوفها في الليل الضاوي فوق البحر الميت، وفي كل شي ميت بيضل عايش فينا، بشوفها في أسامينا وفي عيون أهالينا المليانة قصص ما انحكتش، بسمعها لما أهل مردة يقولوا ما تكلكش، ولما رولا من رام الله تبعت لي سلام. فلسطيني أنا ما بتنام، هي الداخل والخارج وغزة والضفة، هي التقل والخفة، هي التفل والوجه في فنجان القهوة، ولا أقولكم هي الركوة وطعم القرفة في السحلب، والصنوبر المقلي في قلاية البندورة، والمفتول اللي انفتل على الإيد، والزهرة اللي في المقلوبة. فلسطيني أنا العزا والعيد، هي القديم والجديد، يعني الدلعونة وظريف الطول وشب جديد، هي أطول قصة في العالم وهي المختصر المفيد. بتضلها تكبر لأنها هي الذرة، هي الإيد اللي لليوم حاضن محمد الدرة، هي قصة الحب وحبل السرة، هي لحظة الانفجار ولحظة الانشطار، يعني هي كل إشي أو ولا إشي بالمرة. Injustice manyinde bijamana moruna bingani juhuni o manyinde o manyinde bijamana moruna bingani juhuni o manyinde. Jamanate dia ni musulutaro, jamanate dia musuluko. Bijamana dumbe bingani jumina amanyisa.
mala mogolu mabi ekoli karamogolu yo ambe kumana lui au kana banka ekoli dinu kalang iye kalambali ya manyinde Injustice manisa dununya dogotorolo ambe kumalu fene alukanaba kabanaba tolu furake omani dununya dogotorolo alukanalo ban furake lima jako ya furu fene kadabila no madabila jamana tedia mikadi minye okadoma iye jakuye furuma nyinde yemario kabako mala dunuya israne dunuya nyebi jafami be dunuya la nesrana duya tigenye duya manyinde yere sago kemi be dunuya la nesrana duya tigenye sirana ambo sigila tubabulu olufenebena femono banga dugu koro kulubota kasura mandanye kasoro amajenae injustice jamana deno na fora demokrasi korote yere jamana deno na fora demokrasi korote nyogon neniye ani nyogon lebu ka jamana tigila gusi ka karamogolu la gusi sirana omani bi jamana deno na bingani juhuni omani fiu injustice bingani jugumi be jamana kono sirana injustice maninde bi jamana molula bingani juguni omanyinde omani bijamana maula bingani juni